నమస్తే అండి, నా పేరు వంశీ రెడ్డి, మాది నిజామాబాద్ టౌన్. నేను వర్క్లో ఉన్నప్పుడు నాకు సడన్గా చెస్ట్లో పెయిన్ వచ్చింది. అది తగ్గలేదు. ఒక 5 minutes ఆగాను, తగ్గలేదు. దగ్గరలో వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని వాటర్ కూడా తాగాను, అయినా తగ్గలేదు. నాకు ఎందుకు భయం వేసి నేను మేనేజర్ సార్కి ఫోన్ చేశాను. నేను పనిచేసే మేనేజర్ సార్ ఒక లోకల్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. వాళ్ళు అక్కడ 2D స్కాన్ చేసి ఇది డేంజరస్ లెవెల్ అని కొంచెం టెస్ట్ చేశారు. ఆ టెస్ట్లో ఏం తెలిసిందంటే ఇది టైప్ ఏ అక్యూట్ డైసెక్షన్ అని తెలిసింది. హార్ట్కి సంబంధించిన మేజర్ డిజీజ్ అది. హైటెక్ సిటీలో ఉన్న యశోద హాస్పిటల్ ప్రిఫర్ చేశారు. సో నేను ఇంకా నా భార్య, మా మామయ్య కలిసి ఇటు వచ్చాము. డాక్టర్ విక్రమ్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ స్పెషలిస్ట్, అయినా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్. సో ఆయన కలిశాము. అదే రోజు నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4th May నాకు సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం అంతా బాగానే ఉందండి. నాది ఆపరేషన్ జరిగి కూడా 4 months దాటింది కదా. ఆ మెడికేషన్స్ కానీ, ఫిజియోథెరపీ కానీ, ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ రెగ్యులర్గా వాకింగ్ చేయాలి మనం. దాన్ని బట్టి మన ఆరోగ్యం ఇంకా బాగుపడుతుంది. సో ఫ్యూచర్లో కూడా తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాకుండా మనం కూడా మన తరపున శ్రద్ధ వహించాలి. ప్రతిదీ డాక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం కూడా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకోవాలి ఆరోగ్యాలు. ఇది ఇంకో విషయం చెప్పాలండి మీకు, హాస్పిటల్ స్టాఫ్ గురించి. ప్రతి ఒక్కరు క్లీనర్స్ కానీ, మన వీల్ చైర్ నడిపే వాళ్ళు కానీ, అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మనల్ని బాగా చూసుకుంటారు. బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా మీకు ఒక మనిషి ఉంటాడు పక్కన. మీకు అంటే ఏ డిసబిలిటీ ఉన్నా, కాళ్ళు పని చేయకుండా, చేయి పనుకున్న, హార్ట్ డిజీజ్ ఉన్న, లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా మీరు తప్పకుండా యశోద ఒకసారి ట్రై చేయండి. మేము హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐసీయూలో ఉన్నా కానీ అక్కడ బాగా చూసుకున్నారు. రూమ్లో ఉన్నా కానీ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ కానీ, హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు కానీ, డ్యూటీ డాక్టర్స్ కానీ, మాకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే డైరెక్ట్ విక్రమ్ సార్కి కూడా కాల్ చేసాము మేము. సో అందరు సపోర్టివ్గా ఉండే హెల్ప్ చేశారు, మంచిగా గైడ్ చేశారు. మేము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా రెగ్యులర్గా మేము డాక్టర్ విక్రమ్ సార్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్నాము. ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపించినా కానీ, ఐఎన్ఆర్ గురించి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కానీ తనతో మాట్లాడితే తను వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి మాకు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ టు విక్రమ్ సార్, థ్యాంక్ యూ టు యశోద హాస్పిటల్స్. ఇప్పుడు మా హస్బెండ్ ఆల్మోస్ట్ మంచిగా క్యూర్ అయిపోయారు, ఇంతకుముందులా ఉన్నారు. అంటే హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఏవేవైతే డిఫెక్ట్స్ ఉండేనో అవన్నీ ఫిజియోథెరపీ ద్వారా, ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా, వాకింగ్ ద్వారా, మెడికేషన్ ద్వారా అన్నీ బాగా అయ్యాయి. సో ఇప్పుడు హీస్ బ్యాక్ టు నార్మల్. థ్యాంక్ యూ యశోద, థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ సార్. I'm Dr. Vikram Reddy Aerra. I'm a senior cardiac surgeon at Yashoda Hospital, High-Tech City, Hyderabad. Today I'm going to discuss about a patient who's a 43-year-old gentleman who had sudden onset of chest pain while at work in Nizamabad. Initial diagnosis was of my heart attack, so he was taken to a local cardiologist. There he was diagnosed to have aortic dissection. This aortic dissection is a life-threatening condition which involves the major blood vessel. I'm going to show you here. So this is the heart, and the left side of the heart pumps blood into this major blood vessel called the aorta. This supplies to the brain, to the heart, and all the organs in the body. So this aorta has 3 layers, and whenever there is a tear in the aorta and there's a splitting of layers leading to formation of true and false lumens. So our patient Vamshi had this acute type A dissection, and he was immediately transferred to Yashoda Hospital, High-Tech City. And this being a type A dissection, he and his relatives were counseled for immediate surgical repair, as I said, this is a life-threatening condition, because this can rupture at any time, or these patients can die of acute myocardial infarction, or they can have a stroke in the brain. So this is a normal the aorta of the major blood vessel which supplying to the brain and to all the organs. So when the tear is in the ascending aorta, this is called the type A dissection, and this requires immediate surgical intervention. Sometimes the tear is in the descending. This is called the type B, where the patient can be managed medically. So our patient, after coming to Yashoda, he was taken to theatre, and the diagnosis was confirmed after we opened the chest. And he had the replacement of the aortic valve along with the replacement of the ascending aorta, and the total arch replacement was done. This involved additional tubes connecting to the arteries supplying the brain, to the right side of the brain, left side of the brain, and to the left hand.
Because this another tube was left inside the descending thoracic aorta. This is called the elephant trunk procedure. It's a very complex procedure. So to do this, we have to cool the patient to 22 degrees centigrade and stop the circulation to whole body except the brain. And this elephant trunk is left here because he'll require a second procedure sometime in the future. So this being a very complex and a long procedure, there are very high risks which are associated with the procedure, like brain stroke, renal failure leading to dialysis, and death. Because of the expertise here in Yashoda Hospital, the surgical expertise, the anesthesia and the ICU expertise, Vamshi Reddy recovered in excellent fashion, and his recovery was uneventful, though he had a minor stroke, but he recovered very quick and was discharged on 8th post-op day. And he was subsequently followed up in outpatient clinic 3 to 4 times, and all these parameters are in normal shape. This procedure, this type A dissection, once diagnosed, the patient should not see sunrise or sunset. So it has to be operated as soon as possible, and the awareness is being created now on social media everywhere to doctors and to the patients to intervene as soon as possible. Thank you.